don't recognize this style of architecture. Must be Conrian. Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome Raker of Zolnari came from surprisingly humble beginnings. Unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway, I'll keep exploring. Hi, Rivier. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. I've heard good things about their menu. I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. They didn't sign their name, but they must have been close. Sounds like they were living together. I went over to Joseph's for drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Felindis was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are I'd still go. Felindis. That's the same name Rerir mentioned. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, why would you even eat something like that? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. Could it be because Conria is underground, so it doesn't get much sunlight? That would explain why they use so much stone in their buildings. They even use alchemically modified strains for food. Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is.
he really is a professional. No wonder he's so good at covering his tracks. Despite what he's become, it seems like he's retained certain habits, at least in this regard. Did Rary rip it out himself? Before I met you, I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool. The burial place of a fallen moon. A withered, windless grove where the waters rested forever unrippled. It was you who helped me see that my heart hadn't entirely withered away. That it could still beat to the rhythm of love. This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. Reverie, over here. Dane! Oh, and, Vedaflin here? What a surprise to see you here, sir. Hello there, Reverie. You need not address me so formally outside of court. He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? Well, I'm flattered. So, what are we discussing today? Hey, don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have a few drinks. Come on, don't give us that. Didn't you say you were about to pop the big question? How's that coming along? Who'd have thought the great Twilight Sword was an even greater gossip? I just didn't expect you to be the first one to settle down and get married, that's all. Yeah. If you told me that a few years ago, I wouldn't have believed you either. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. To be honest, I have no idea how she'll take it. Come on, stop being such a pessimist. For all you know, she could be thrilled. I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the King's Guard. Quite the cover story. Does the king himself even know? Of course he does. Anyway, enough about me. How have you been? Me? Same old, same old. Nothing much to... Huh? What's up, Fed? It's nothing. Vedaflin, Dainslift's elder brother. Renowned throughout the court of Conria as the Visionary, and said to possess a wisdom far beyond the reach of any ordinary man. And yet, despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or just another of the Vinster King's blades? Why did he react so strongly? Was it really to do with what we were talking about? Brown, curly hair and brooding blue eyes. So this is what Rare looked like back in the day. Perfectly normal. No different from anyone else. As frightening as this monster is in the present, there's something even more unsettling about seeing the human he used to be.
Thelindis? You're back early? Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. How's your day been? Aw, why the long face? Is something the matter? Has your boss been giving you a hard time again? Went for a drink with Dane and the others after work. Isn't that a good thing? Vedifilnir showed up today, too. You know, Dainsleif's older brother. Ah, Mr. Vedifilnir. Yes, I've heard of him. They say that everything he says ends up coming true. He overheard Dainsleif mention that I'd recently proposed, and seemed to have an issue with it. But when I asked what it was, he kept it to himself. So, you're worried? You could be such a child sometimes, Revier. We're nobodies. Why would the Visionary be concerned about us? I'm sure someone in his position has much bigger fish to fry. Maybe you're right. You worry too much, Revier. We've been together for ages now, and everything's been going so well, has it not? You've even proposed to me. 500 years முன்னாடி நடந்த கதை. So, you do remember. Tell me then. What's your answer? Like I said, I need some time to decide. You can't just rush into things like this. We may be nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, No, we've you still got to plan ahead. All right. Take your time. Just பேசிட்டு இருக்காங்க. don't keep me waiting forever. Right. Nobodies. Sounds about right. In the eyes of people like Vedifilnir and Dainsleif, what do we matter? Can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. Meanwhile, every idea they come up with and every decision they make, it affects everything. These days, the king is lost in his research, and the purge of the Crimson Moon bloodline grows ever more intense. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. A man can have 1,000 reasons to carry a sword, but there are few good excuses to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never will. What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find true peace? Thelindis? It's nothing. You were right. Fate has never smiled upon nobodies like us. But by the same token, it's unlikely to bear a grudge against us either. There's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys of each day as they come. See? You just need to stay positive, Revier. I can feel your warmth, your breath. You're right there, right by my side. Just seeing you makes me happy in a way I can't explain. And that's something that no one could ever take away from me. So smile, my love. Let go of that frown. You're right, Thelindis. I've just been overthinking things. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. You go ahead.
I just have a few things to take care of, then I'll come join you. Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get started. But don't be late. If you keep me waiting too long, I won't be a happy bunny. Relax. I'll be there. Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. Besides, they're two completely different things. Let's take it one thing at a time, all right? All right. White outfit it is. It seems like Rerir was deliberately hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an ordinary member of the Venster King's Guard. He clearly doesn't want his would-be fiancée to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. People in the intelligence trade rarely do. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper. Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Rehir of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon, and 67 accomplices. After all these years since the dynasty's fall, so many of them still linger on. Indeed, it cannot be denied. Yet it was destiny that the Crimson Moon should be overcome by the eclipse, and that His Majesty, the all-seeing Venster King, now guides our nation on the path to prosperity. Conria has no further need for a dead moon. But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance. And that's exactly why they keep trying to see it restored. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the King's hand-picked executioners? That your hands are steeped in blood? You didn't choose this life, any more than I did. Orphans like us don't get a say. But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we identify direct descendants of the Crimson Moon. Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's clothing. Take care, Rehir of Solnari. I look forward to toasting you at your wedding. Thanks, Thorkel. You look after yourself, too. Thelindis, I never wanted to keep this from you. You're the last person I would ever want to lie to. But that's exactly why I can't tell you everything. There are things you shouldn't know. Things you cannot know. The Moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why Vedalfnir held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect Thelindis. Rerir seems to be very concerned by Vedalfnir's reaction. Vedalfnir and Dainsleif, the Visionary and Twilight Sword. So that's what they were really like. I've investigated this whole area now. There doesn't seem to be any other memories here. Should I try somewhere else? Wait a second. What's this black smoke?
he's late after all. Just you wait, Rerir. You're in for it. Big time. Are you waiting for someone, ma'am? Could I tempt you into buying some flowers? Oh, sure. Pick me out a pretty bunch if you would. Thank you. But I'm afraid none of them are as pretty as you. For someone so young, you sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. You'll see I'm not lying. You're... May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. Too many of our kind have fallen lately, so I decided to take the risk of reaching out. Not long ago, the Ray here of Solnari led an assault on one of our strongholds. We suffered many casualties, and many who came to our aid lost their lives as well. Sorry, I don't know why you're telling me this. And I don't want to get involved. Wait, hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. His name is Rerir, and he claims to be one of the King's guards. What did you say? A cruel irony, isn't it? The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. But surely, you must have caught a whiff of the blood on his hands. Why are you telling me all of this now? Simple. It's because... How strange. Sería Rerir was no- nowhere no to be entiendo. seen in that memory. It clearly belonged to the Lindis. Rerir couldn't possibly know what happened if he wasn't even there. Why would her memories appear in his fragment? The ceremony won't last much longer. I think it's time to call it a day. So that was your doing? Did you just pull us inside Rerir's fragment to spy directly on his memories? Any more questions, and I'll have to start charging. I had no idea you could do that, boss! Seriously, that was amazing! We're not worthy. We're not worthy! I gotta admit, though, I'm itching to see what happens next. Feels like we barely scratched the surface. I'm just as curious as you are. But the ceremony only allows for limited time inside. That's all we can see for now. Luckily, we managed to learn quite a lot. So far, so good. I just hope the others are doing okay too. Especially the group with the Traveler. Their mission is a risky one. Let's hope it's all going smoothly. If you're worried about them, go see how they're doing. If I know boss, she's gonna need some time to write up all the details and make sure it's all coherent. I'll stay behind to lend a hand, but feel free to head back and meet up with the others. Oh, they've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. Oh, they might not have seen us yet, but them constantly sweeping the area, our way out is completely blocked. Minus only. Oh, that's never gonna work. One little slip up and it's game over. If they spot us, they'll run straight back to Rerir. And once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our necks again. Oh, guess you're right. All right, time to zip it.
around for nearly 2 days now. These things just won't quit. They might not have seen us yet, but with them constantly sweeping the area, that's never gonna work. One little slip up and it's game over. If they spot us, they'll run straight back to Rear. And once he knows we're here, it won't be long before he's guess you're right. Huh? They might not have seen us yet, but that's never. If they spot us, they'll run straight back to. Quick, hide! We almost got spotted. Phew, that was a close call. Watch out! He's coming this way! Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. There's no end to these things! Fire. Fire? Again, Wait, what's that smell? Oh no, there's a fire! Zandrone was right. You look weak, Columbina. The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. Freedom comes at a heavy price, doesn't it? It's Arlecchino! You came! Hello again, Columbina. And greetings, guests of the House of the Hearth. It's been a while, Arlecchino. Stupid right here of stupid Solnari. Ugh, whatever. I've got all the data I need. Next time we meet, you're finished. He sure doesn't pull his punches. Excuse me, do you need a hand? You can do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute. I recognize that voice. Hello, Miss Zandrone. Father sent us over to help. Huh. How considerate of her. Hey, Fremine, get over here and help me fix this. Lenny, you do your thing.
Just keep your sister away from my machines. Nearly every machine that cat girl touches ends up going haywire. Go put her on cleaning duty or something. Then let's start downstairs. Fremine, we'll leave this place to you. You've got it. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. Ad Astra Abyssa. Thank you for complete. Ad Astra. Have you decided? Where you will go from here?
Phew. What'd they do this time? Who's that? Let's light it up! Our bond is strong. I'll settle this. Chew on this! I'm going in! Look, the rainbow! Branch is a song. Reply!
promised land. Adventure, let's light it up! Teamwork is dreamwork! The moon's night approaches. Dissipate! Let's light it up! Everybody stand back! Leave this place. Go claw! Let's light it up! Lightning Sparrow going With one heart, we pray. Everybody stand back! Let's light it up! Stand with me! Lush as the moon, by the frost moon of old. The bond is strong! I'll settle this! Go claw! Look, a rainbow! I'm going in! Curl up. Stand with me! Everybody stand back! A brave. Go claw! Why do they never admit that? Ding dong! For the everlasting flow. The ebb and flow is over. It is as the stars foretold.
branch into some shadows of fate. Let's light it up! Lightning terrified! Teamwork is trim! You poor last lamp. Let's light it up! Fate is upon you! The bond is strong! A grave transgression. I always felt... With one heart, we pray. Let me scry! Let's light it up! I'm going in! You poor lost lamb. My reckoning has come. I know?
lush as the moonlight. Avengers, let's light it up! Yeah, teamwork is dreamwork! Time to shine! For the everlasting thirst. Receive my blessing. Laid bare. Let's light it up! Going in! Let the world fly! May I With one heart, we pray. transfixed! Everlasting as the moon! Everybody stand back! Laid bare! Branch into song. chicks to a funeral and அடிச்சு வச்சிக்கிறான். அவன் என்ன வச்சிருந்தான் இவன் என்ன வச்சிருந்தான்னு சொல்லிட்டு 5 பேர் அடிக்க வச்சிக்கிறாங்க. செபாஸ்டியன் அப்படியே எல்லாம் பேசணும். 70 வயசுல கூட என் தாத்தா பாரு 5 பேர் வச்சிருக்காங்க. என்ன பேசணும் பத்தி செபாஸ்டியன் நான் என்ன பண்ண முடியும் அத நான் பாத்துக்கிறேன். பையனா இது நான் அதுவே குடிக்கிறேன். ஆமா உன் ஆசையெல்லாம் என்ன வச்சிருப்பா. How brilliant! bro நான் சாவல வந்து பார்த்தனா அப்படியே ஃபயரா வட சென்னை மியூசிக் போடுறோம் bro. அப்படினா போடுறோம். இந்த வார்த்தை அவன் ஹர்ட் ஆயிட்டான் bro. அவனுக்கு கூட படிச்சு bro இது. The stay word is fine now, but if you add like payya that அதுதான்டா it you shouldn't say. எனக்கு அது பிடிக்காது. Just the T word na it's about you talking about if you have anything that it's talking about bro. Blessing நீங்க சொன்னீங்க அந்த பையா அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து பேசுறீங்கமா அதே வந்துட்டு லைட்டா கொஞ்சம் இழுத்து
எடுத்து புள்ள அப்படின்னு சொல்லுங்க புள்ள ஏன் you literally sound like புள்ள ஜிம்மா bro இல்ல ஸ்கின் சாமா இருக்கு வசி 2.0 bro உன்னை பார்த்து அந்த வார்த்தை கூட சொல்லிருக்கலாம் தேப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்த்தையை கூட சொல்லிருக்கலாம் அதோட அசிங்கமா சொல்லிட்டான் செபாஸ்டியன் வாய்ஸ் இது இவர மாதிரி வசிபுர மாதிரி இல்ல நிடா நான் ஜஃபரை கூப்பிடுறேன்டா வெயிட் பண்றா வேர் இஸ் ஜஃபர் வசிரடா பண்ணாருடா இல்லடா வசிபுர வாய்ஸ் மாதிரி இல்ல செபாஸ்டியன் வாய்ஸ் லைட்டா அப்படிதான்டா இருக்கு एक्चुअली ஒருவேளை செபாஸ்டியன் தான் வசியா இருக்குமோ அவர் அக்கவுண்ட் delete பண்ணிட்டு இந்த அக்கவுண்ட்ல வந்திருப்பாரோ மெயின் அக்கவுண்ட் எல்லாரையும் பிளாக் பண்ணிட்டாரு பிளாக் பண்ணிட்டு இங்க உன்னை பிளாக் பண்ணாரா இல்ல உன்னை பிளாக் பண்ணாரு பாரு எம்எஸ்கே ஜென்ரேட் பண்ணலாம்டா Branches of song. This is bad. Try the frost நீங்களே ஓனா பண்றீங்க கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பர்சனலா பண்றீங்களா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்டா நான் கம்பெனி தனியா ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருந்தேன்டா அங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அப்பாவுக்கு இங்கே உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்தேன் பாரு சரி சென்னை வந்து திரும்ப திருச்சி கண்டினியூ பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கிளைண்டோட ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்டா சரி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கடா கிளைண்ட் டைரக்டா கிளைண்ட் ஆஃபீஸ்லேயே ஜாயின் பண்ணிட்டேன்டா அப்போ கொஞ்சம் பேசுறாங்க இப்போ என்ன எவ்வளவு வருஷம் ப்ரோ ஆச்சுங்க இங்கயா கிளைண்ட் டைரக்டா எவ்வளவு வருஷம் ஆகுது இங்க சென்னை வந்து 2 இயர்ஸ் ஆகுதா கிளைண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அதான் கிளைண்ட் ஆஃபீஸ் சென்னை வந்து 2 இயர்ஸ் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா ஹைபிரிட்ல தான் லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ் சோ இப்போ நீங்க கிளைண்ட் ஆஃபீஸ்ல மட்டும் தான் வர்க் பண்றீங்களா இல்ல உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி சேர்த்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பார்க்கறது இல்லடா அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிருச்சுடா அவன் இன்னொரு பார்ட்னர் ஒருத்தவங்க உள்ள வந்துட்டாங்க அவங்க பிளாக் ஒயிட் ஆகிட்டு இருக்காங்கடா என்னங்க தான் பிரச்சனை அவங்க கம்பெனி நடத்துற மாதிரி தெரியலடா அவங்க பிளாக் ஒயிட் ஆகிறது ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் மணி லாண்டரிங் ஆமா லாண்டரிங் தான் பண்றான் ப்ரோ வேற கம்பெனி ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ ரொம்ப ஏனா இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கே ப்ரோ உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல இருக்குடா பட் ஆனா நான் வந்து ஐடி வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து 4 இயர்ஸ் ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் அப் தான் இருந்தேன் புரியுதா அப்போ வந்து நான் ஒரு பே எடுத்துக்கல நான் வேற கம்பெனில வர்க் பண்ணிருந்தேன் அதுவும் வந்து டைரக்டா வர்க் பண்ணேன் அதை பார்த்தனால எனக்கு பிஎஃப் ரெக்கார்டு எதுவுமே கிடையாது அதுவும் வந்து இவனை விட நான் பெரிய சைக்கோ இப்போ இவ்வளோ கோவப்படுறான் பார்த்தியா நான்லாம் கடுப்பாய் என் சர்டிஃபிகேஷன் எரிச்சே விட்டேன் வீட்டில் ஒன்னும் கேட்கலடா ஸ்கேசாப்லே என்ன ப்ரோ லேட்டா வர ஸ்கேசாப்லே ஸ்கேசாப்லே இருந்தா இவரு ஓட்டறா வாங்கிட்டேனா மாட்டலாம் கேஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஆனா எனக்கு ஒர்க் பண்ணி டைம் இருக்க மாட்டேன் ஊருக்கே போறது இல்லடா ஊருக்கு போனா தான் அப்படி வாங்க முடியும் ஏன் ப்ரோ சர்டிஃபிகேட் எடுத்தீங்க அவ்வளோ காண்டா இருக்கு எனக்கு என்ன பண்றது நான் சொல்றேன்ல நான் இவனோட பயங்கரமா கோவப்படுவேன்டா இப்பதான் Everlasting as the moon. Transfixed.
கண்டென்ட் ப்ரோ போலையா ஏய் நான் என்னடா பண்ணனும் உனக்கு எல்லாருமே சொல்றாங்க நீங்க தான் என்ன சொல்றதா உண்மையில வரான் ஆண்டியா அதான் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி சொல்லலாம் உண்மையா என்னது அது அந்த இதுவா சொல்லலாம் உண்மை என்னம்மா இப்படி பண்றீங்க ஓ அந்த நடுல ஒட்டிங்க I present இவர் வந்து அகத்திட்டு வைக்க மாட்டாரு பிரிஞ்சு அதான் சொல்றேன் ஏன்னா எதுக்கு ஒரு பர்சனல்ல வந்து கண்டென்ட் சொல்றாரு அப்படியே ஊர்ல போய் ஊர் பண்ணிக்கிட்டு நல்லாவே ஹிந்தில நல்லா இருக்குடா ஹிந்தில என்ன கிட்ட சொல்லுவாங்க யார் பல்கிரம் சோனா பண்ணா ப்ரோவா இல்ல சைலன்ட் பல்கிரம் வந்து சைரஸ் இந்த அக்கவுண்ட்லயே பேர் மாத்திட்டீங்களா ப்ரோ நீங்க டபிள்யூஏ போட்டு வேற எனக்கு ஆமாமா ரெண்டு பேர் காட்டுது பாக்குறாங்க தெரியும் ரெண்டு பேர் காட்டுது ஓ அதான் ஒரே மாதிரி நடுவுல என்ன ஒரே மாதிரி இருக்கு உங்க பேரு ப்ரோ கேமோட பேரு ரெண்டுமே ஆன்லைன் காட்டுன மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ ஒன்னு ஆன்லைன் இருக்கு ஆன்லைன் இருந்துச்சு ரெண்டு பேர் காட்டுது பக் போலன்னு அப்புறம் பார்த்தா ரெண்டு இருக்கு Hello bro. Mari aap pura out hona. With one heart, I'll settle this. Receive my blessing. Our bond is strong. Lush as the moon. என்னன்னா நானே தான் வந்தேன் அவங்க வராங்கடா நாங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்தது அது செபாஸ்டியன் அது. ஆமா செபாஸ்டியன் வசீம் மாதிரி இருக்கா வாய்ஸ் வாய்ஸ்ல ஒண்ணும் கேட்கல, எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணுமே கேட்கல. ப்ரோ செபாஸ்டியன் வாய்ஸ் வசீம் மாதிரியா இருக்கு ஆ இல்ல ப்ரோ, அவன் ஒன்றும் கேவலமா இருக்கும் ப்ரோ, வந்து நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு, பயப்படாத. How brilliant! பிச்சாஸ் ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ. ஏன் அதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டீங்களா? வசியா இருக்கும் சரி. நூபு நூபு ஆமா அவர் என்னாச்சு ஏன் எல்லாரையும் கோட்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு இவன் ஸ்கேல் கிட்ட ஏன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆச்சு தெரியல ப்ரோ, எனக்கு என்ன ப்ரோ தெரியும், அவனுக்கு பீரியட்ஸ் வேணும்னா வந்துடும், மேல் பீரியட்ஸ் காரணமாக போயிடுவான், அது அவனுக்கு
போத்தோம். அதான் ஏதோ ஆயிருக்கும். என்ன ஒருத்தர் செத்து போன்றாரு அப்படிலாம் ஏய், சொல்லாதடா. சாவுடா. அந்த மாதிரி ஆளுங்க வாழ்க்கையில நல்லா இருக்க மாட்டாங்க. ஆளுங்க சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஆளுங்க. ரொம்ப Who do not give a fuck about anyone else's feelings. Only care about themselves. Bro, அந்த மாதிரி ஆளுங்க செத்து போயிடலாம். Scass bro, who's worse? Psycho, Vasi, Triumph. அவனுங்க எல்லாருமே சேம் கேட்டகரி தான், பயப்படாத. சைக்கோலாம் யாருப்பா? ஒரு காலத்துல இவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் bro அவங்க. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி சொல்லி சுற்றுவோம். ஆமா. ஆனா லாஸ்ட்ல இவன் இந்த மாதிரி ஆள் தான் சுற்றி எனக்கு யூஸ் பண்ணி பசங்க I know you. Scass bro. Hey, don't give up. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? இருக்கியா? அவன் எங்கள் அம்மா கூட பேச போயிருக்கான். அவன் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறான். லினக்ஸா? இல்லை ப்ரோ. அவன் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண வேலை என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஸ்கேஸ் இது வேலை அதுக்கே போயிட்டு என்னாச்சு? அதுக்கே போயிட்டு இருக்கியா? அது ஏதோ நேற்றுதான் இருக்காங்க பாஸ் Deal with me! What a humiliation! Leave this place. Steer. The moon's night approaches. Sorry for the trouble. சுற்றி யோசினா அப்புறமா அந்த பக்கம் கொஞ்சம் அப்புறமா நடுவில் வந்து ஜப்பான் பொண்ணு சுற்றி லாபத்தில் இல்லை. அப்புறமா அது பொண்ணு வந்து சுற்றுறேன் ஜப்பான் இல்லை யூகே பொண்ணு சுற்ற அந்த மாதிரி ஆசை வந்துச்சு. ஸோ மை ஒரிஜினல் சைல்ட்ஹுட் திங் வாஸ் டு கோ டு ஜப்பான். ஃபாலோ தட் அண்ட் மேக் மை சைல்ட்ஹுட் செல்ஃப் ப்ரவுட். அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வந்தேன். ஆனால் ஜாப்பனீஸ் கற்றுருவாங்க. ஆமாம், அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான், ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். ரெஃப்யூ கேட்டேன், அவன் கொடுத்தான். 1 தான் வச்சுருக்கேன், கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தான். அது ஃபஸ்ட்டு 2 ட்ரை பண்ணேன். அங்கே சிஸ்டம் பக் வந்துச்சு. அவனுங்க அப்புறமா செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது 2 to 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் போடும்போது 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லும்போது அவங்க எல்லாம் மினிமம் 3 years கேட்குறாங்க. Witness my power! For the everlasting thirst. A grave transgression. Deal with me! Lightning Terrified! Receive my blessing.
our last land. By the frost on the wall. Stay your hand. The show begins. Yeah. Luscious and moonlight. Everlasting as the moon. Overruled. Leave this place. New strategy. அங்கே மாட்டிக்கினேன். மார்ச்சும் ஆகஸ்ட்டில் தான் நீ அப்ளை பண்ண முடியும். மார்ச்சில் அப்ளை பண்ணனா ஜூலை எக்ஸாமு, ஆகஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணனா டிசம்பர் எக்ஸாம். ஓ இயர்லி 2 வாட்டி. ஸ்லாட்ஸ் வந்து லிமிட் ஸ்லாட். என்னாச்சு வருது டாபிக். ஜாப்பனீஸ் நீங்கள் எப்போ ஜாப்பனீஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க? அனிமேவா? பாரேன் பல வருஷம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுட்டா நீ டிப்ரெஸ்டாக இருக்கியா ப்ரோ? அப்புறம் இப்போ என்ன ப்ரோ அவங்க எப்போ எடுக்க இமேஜ் ஆகினா என்னது இது? அதான் தெரியல. ஜப்பான் போயிடலாம் ஓகே. ஏதாச்சும் இப்போ இருக்க கரண்ட் சென்டேக் இருக்கா? இதெல்லாம் சைடில் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியுமா? இல்லை, நான் சீனியர் ஒருத்தர் இருக்காங்க அங்கே டோக்கியோவில் இருக்காங்க, காலேஜ் சீனியர். அவங்களுக்கு லிங்க்டின்ல மெசேஜ் பண்ணி கேட்டேன். அவங்க வந்து என்ட்ரி வேணும், இப்போ லோக்கலாக என்ட்ரி தான் பார்க்குறாங்க, நீ அதுக்கு ட்ரை பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக வரும் சொன்னாங்க. சரி ஓகே சொல்லிட்டு நான் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வரேன் போயிட்டேன். என்ன தோணுதுன்னா அவங்க 3 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அது கோவிட் பேட்ச் கூட உள்ளே போயிட்டாங்க ஈஸியாக தானே. அந்த பேட்ச் வந்து செம்ம ஈஸியாக வேலை கஷ்டம் போயிட்டாங்க. ஆன்லைனில் இப்போ நான் கேட்டேன்னா அவங்க வந்து 4 இயர்ஸு 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சீனியர் ஜாபாக தான் எடுக்கிறாங்க. இப்போ அங்கே ரைட்லி அங்கே ஸ்கேர்ஸ் தான் இருக்காங்க. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா அதே ட்ரை பண்ணாங்க. ஜப்பான் போயடா இப்போ அதே கிளியரா தான் இருக்கேன். எனக்கு ஜப்பான் போகிற லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்டா, அதான் வீட்டில் எனக்கு கேட்டாங்க, 2 பேரும் கேட்டாங்க. வீட்டில் அப்பா சித்தப்பா கேட்டாங்க. நான் சித்தப்பா தான் கொஞ்சம் இல்லை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமா அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் ஜப்பானில் பேக்கேஜ் எவ்வளோ கேட்குறேன்? ஜப்பான் பேக்கேஜ் வந்து 29 to 30 கொடுக்குறான்டா. Bro, but you have to say something about the work over there. அது hectic work For the everlasting thirst. Do not fret. Never. I'm cold. With one heart, we pray. Night falls. Receive my blessing. Fear the dark. இது பார்த்து ஃபுல்லாக பண்ணோம் சொல்லிட்டு நான் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக 28 28 வயசு இருக்குமா?
ஆமா. இல்ல 28 வயசு தான் எனக்கு டைம் வச்சிருக்காங்க. அதுக்குள்ள அங்க போயிரணும்னு ஆமா, பாக்குறீங்களா? ஆமா. ஓகே 4 இயர்ஸ் டைம் லிமிட். அதுக்குள்ள இல்ல, அது வரைக்கும் தான் அவங்க எடுக்க அதுக்குள்ள சொன்னாங்க. அதான் இல்ல அதுக்குள்ள எனக்கு சுத்தமா அதான் எனக்கு ப்ரோ சாவ போறேன். ஏய் அன்னைக்கு ப்ரோ உனக்கு தெரியுமா நீங்க கால் பண்ணிட்டு நான் தெரியும் சொல்றேன் லவ் யூ ப்ரோங்கற நான்லாம் கதறிக்கிட்டு இருந்தா அவர் போய் சாவ போறாரா ஐயோ இந்த மனுஷன் எங்க சூசைட் பண்ணிக்க போறாரா அப்படின்ட்டு லவ் யூ சொன்னானா செத்துருவேன் சொல்றாங்க. லவ் யூ சொன்னா சாவேன்னு சொல்ல ப்ரோ. சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? நான் லவ் யூ சொன்னேன் ப்ரோ ஸ்கேஸ் ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ. நானும் சொன்ன ப்ரோ லவ் யூ டு எல்லாருக்கும் ஃபோர்ஸ் பண்ண. ஆமா ஆமா போஸ்ட் இல்ல ஐ மென்ட் ப்ரோ. தெரியும் சொல்றேன். வசி மாதிரி கிடையாது ப்ரோ. வீசில உட்கார்ந்திருக்க ப்ரோ ப்ரோ சைக்கோ மாதிரி இல்ல ப்ரோ. எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டாரு அவளை போய் சாவ சொல்லு அவள வீர வாழ் போவாங்க. ப்ரோ வர மாதிரியே பேசுற ப்ரோ. கேவலம் ப்ரோ நீ இல்ல ப்ரோ அது பயக்காது ப்ரோ. நீ அவ மாதிரி பேசுற ப்ரோ. கேரக்டர் பயம் போடுற மீ நரி மீ செபாஸ்டியன் ப்ரோ நீ வந்து வாய்ஸ் அவர மாதிரி இருந்தாலும் பட் ஆனா நீங்க குணத்துல பெரியவர் ப்ரோ அவரோட. கண்ணாடி நான் Ready? Oh, sorry, Carl. Time to shine! Branches of song, by the frost moon of old. Close your eyes. A grave transgression. Oh, forest, take my broken crown. Do not fret. Looks like playtime over. Be silent. Observe. Be silent. Let the world come தீபாவளி நாசமா போயிடும் அப்படின்ட்டு தீராத கணக்கு தீபாவளிக்கு இருக்கு எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு உருளான்னு சொல்லிட்டு முடிச்சு விட்டுருக்கு. ஜம்கட்ஸ்ல வந்து இந்த இல்ல இல்ல இது வரும் தெரியுமா யாரு வெளியில கடைசியாதான் முதல்ல நம்ம கல்யாண ட்ரெஸ் சொல்லுறா கமால் நான் சொன்னேன்ல வெடி இப்படினோ நான் ஸ்கேல் ப்ரோ வெடி பண்ண போறேன்டா. ஜம்கட்ஸ்ல பீக்கடா நான்லாம் திரும்பி ஜம்கட்ஸ் பார்க்கலாம். ஏய் நானும் வேற யூசில பார்க்கறேன். ஏய் நான் ஆக்சுவலா நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். இந்த ட்ரெண்ட் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா, போஸ்டிங் வீடியோ ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேஷ் அன்டில் ஹி ஃபவுண்ட் சொல்லிட்டு நான் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். கேஷ் கண்டுபிடிச்சாருன்னா செபாஸ்டியனுக்கு மாற போறேன் நான். கேஷ் பண்ணி தான் ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க. பிரேக் பண்ணல வந்தா கேஷ் பண்ணி. ஏய் அப்படியே ஏய் ஆமாண்டா ஒரு நாள் பார்க்கணும்னு இருந்தேன் நான் வரவே இல்ல பாவம். மிஸ் பண்ணேன். நடுவுல கால் பண்ணாரு அப்ப அவர் வீசிக்கு வந்தாரு. இந்த மாதிரி
ஸ்கேஸ்ல எப்படி ப்ரோ இருக்காரு? ஸ்கேஸ் ஆல்பா அப்புறம் வசி எல்லாம் வசி சூப்பரா இருக்காரு ப்ரோ. ஸ்கேஸ் அப்டோட டியூட் பண்ணிட்டாரு. சொன்னேன் அதான் வசி வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாரு ஏன்னு தெரியல அப்படின்னு. ஓ அப்படியா? சரி விடுங்க. ஆனா சூப்பரா சொன்னாரா ஸ்கேஸ் அப்ல ஒரு ரீசன் ஏன் பிளாக் பண்ணிருப்பாங்கிறதுக்கு. கல்யாணம் ஆயிடும். ஆமா அதான் ஆயிருப்பா. கண்டிப்பா அதான் சின்ன பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதான் இருக்கும். கண்டிப்பா அதான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா வந்து he likes Dolly. அதனால வீடு வாங்கியிருக்கான். வீட்டுல அவன் பேர்ல ஒரு வீடு. கண்டிப்பா அதான் எதாவது நடந்திருக்கும் அதை பத்தி. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் வீடெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்கன்ட்டு? ஸ்டாக்கிங் ஹியூமன் வேர்ல்ட். இல்ல அவர் ராயப்பேட்டையில இருந்து போகும்போது சொன்னாங்க. லாஸ்டா சொன்னாங்க. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து போறீங்க. நீங்க போனீங்க நம்ம என்ன கூப்பிடல. நான் வசந்த் பண்ணா. ஸ்கேசாப்லே ஒரு நாள் ஃப்ரீயா இருந்தா ஈஸியா வரியா? அவரும் வந்து ஒரு வருஷமா அதுதான் நீ எப்போ வரேன்னு சொல்லுங்க. அப்ப நானும் கிளம்பி வரேன் ஈஸியாரு. என் பைக் எடுத்து நான் வரேன், நீ உன் பைக் எடுத்து வா. கேஷ் ப்ரோ தெரியல எனக்கு ஆமா ப்ரோ நடக்கவே முடியல. பையன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இஸ் பிகமிங் a rattle snake. கலகலகலன்னு ஆடிட்டு இருக்கான். இடுப்புல ஒண்ணொண்ணா கண்டு வந்துட்டு இருக்குது. அவன் என்ன நடுவுல ஜிம் போனானா? ஆமா ப்ரோ ஆமா. வாய் வச்சு சும்மா இல்லாம கை வச்சு சும்மா இல்லாம ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருந்தான். இதுல நான் அதுவும் சொன்னேன் ப்ரோ. ஸ்கேசாப்லே நான் சொன்னேன் அவன்கிட்ட தெளிவா, டேய் நீ வெயிட் தூக்குறது 2 கிலோ 5 கிலோ தூக்குடான்னா, நீ என்னடா கம்மியா தூக்க சொல்ற? நான்லாம் 7-10 தூக்கிட்டு இருக்கேன்னா நீ வெயிட் தூக்காம என்னது கார்டியோ ரன்னிங்கே போகலாம். அது ஸ்ட்ரெஸ் எதுதான் இருக்குமா? காலிஸ்டெட்டிக்ஸா? காலிஸ்டெட்டிக்ஸ்ல நான் பாடி வெயிட் ஒர்க் அவுட் பண்றேன். அதுதான் காலிஸ்டெட்டிக்ஸ். அதான் செத்துருவான். நான் அதுக்கு சொல்றேன். நான் Even when the night is gone, and even when the sky is hidden from view, still the moon shines its light upon you. That's called resistant training. இல்ல ஆர்ம்ஸ்க்குமே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மைல்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். ஆனா அது நீங்க உங்களுக்கு ஒர்க் அந்த மாதிரி பண்ணணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு வெயிட் தெரியாது. ரெசிஸ்டன்ஸ் மோஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணனும்? சிட் டவுன் ஏதா பண்ணானா ஓகேயா இருந்திருப்பான். இவன் வேணும்னா நான் வெயிட்டடா இருப்பேன். அவன் வந்து எப்படி சொல்றது ப்ரோ? அவன் வந்து லிஃப்டிங் பண்ண கூடாது. அவன் புஷ்ஷும் புல்லும் பண்ணிருக்கலாம். அது புஷ்-அப்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். அதுதான் நானும் சொன்னேன். அதான் சாரி. Transfixed. Leave this place. New strategy. The moon's night approaches. What a humiliation.
என் தப்பு தான் அது. நான் அப்புறம் லேட்டராக வந்து கிராவும் சொன்னான் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரிலாம் பேசலாமா தப்பு இல்லையான்னு கேட்டேன். ஆமாண்டா மை மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொன்னேன். ஐ அக்செப்டட் மை மிஸ்டேக். நான் போய் மெச்சோர்டாக போய் சாரி சொல்கிறேன். நான் அப்பயும் உட்காந்து நக்கலாக பேசிட்டு இருந்தாங்க. இப்போதான் புரியுது. Good night. Good night. Thanks for watching. Good night.